Good morning, students of the second year. Today's presentation, or electronic lesson, will be about something that is essential to you. Previous lesson, I talked about modulation, which is a type of translation. Today's lesson, I'll talk about briefly the idea of paraphrasing. And what is paraphrasing? Sorry about this tweet showing up on my phone. Paraphrasing is basically, if you define it, is a restatement of the meaning of a text or passage using other words. In this case, I'm talking about the source language. Sorry, I'm not talking about the source language. I'm talking about the target language. So, how would you translate sentences using paraphrasing? And what does it mean when you translate a sentence using paraphrasing? بابت افريكا دي بحثي چتشتي كين دي بحثي paraphrasing كين paraphrasing چتشتا او تو هر پیتاب چت اکی بيجن تو تركيزه خو ندانيل سر او جمله سورس لانگویج دا تو بغیر شیوه تعبیر بکی تقریبا اکی modulation بس modulation باربتر بو fixed phrases is used most time for fixed phrases باربتر بو phrases يت ثابتتين وخفنت مثلا paraphrasing أخفنت نورمالا بس تودي بشكل بيجي هر وكي مجردي قلت يا علاقات بمعنى فنين علاقات بكلمات فنينة بس بتريا بمعنى بهاي اوكي تودي يعني معناش بجفا بيجي دي رومانوي تشتي بيجي نعم يترجمة حرفي شيكي دي تركيز دنيا السر رومانوي بتني بشيء مختلف. So in other words, paraphrasing is saying a statement in a way that only captures the meaning and not really the words that are used in the source language. أكون قلتي جرينج بناف paraphrasing ده أبغى كتو معناه توي تصويرت كي وتوي كات ناف target language ده معناه ده. Let me give you some examples here and to show you what I mean. Come in. Excuse me for a second. Just a second. Yes. Hi again. So I talked to the dean. He said it's sort of fine. He liked the idea, but he kept the paper. He said he's gonna sign it and give it to me after the holiday. All right. So he's the one who signed the paper, Yeah, not he Dr. didn't ask about the title. Dr. Zadi. Yeah, those we should sign the paper first, but Sure. he said it's fine. That's right. Okay. That's totally fine. If there's anything, as I said, you need me to help you with, just let me know. Thank you so Within much. the week, It's all fine right? for your company, yeah? Okay. Okay. So thank you. Have a nice Likewise. day. Did you have a very safe trip back home? Thank you. My pleasure. Take care. Goodbye. I do apologize for this important thing that I had to attend to. So what about paraphrasing? As I said, well, coming back, let me give you some examples. عندك نمونة وهبيجة. Don't believe what Jack says. Don't believe what Jack says. Okay. Now this type of translation is highly controversial because it is not really focusing on the source language text as much as focusing on the target language text. For instance, I said, don't believe what Jack says. Don't believe what Jack says. I guess ترجمة كما حرفي word for it بيجم باريا خوب أو تجاك بيجي نينة ونينة بس أكس paraphrasing بيجم أشي بيجم جاك مروفكي دروينة أبيك وسارة صوش بيجم جاك كسك يبي باوري درسته. So you can see how paraphrasing is used when you translate the sentences into the target language. تو شی ببینی که چه جمله تیت ترجمه کردم پاریکاریا paraphrasing. شیناز بیشم پاری خوب آواجا کت بیشید نه اینه من گویی جاک بروکی دروینه تمام آنجی جاک کسی که نرازگویه نفسی معنای تیتن که باری خوب آفنتوی نه اینه و باری خوب نه اینه بیشید نفسی معنای تیتن بس من بغیر شکل گویی هم بیشنه به paraphrasing. We call this paraphrasing. The next one. Mind your language. Mind your language. If you translate it to Kurdish, it'd be something like أزمان خود دريج نكه. Mind your language. يعني شوفتال أزمان تبيته. يعني قصد كريت أخذت كريت نبيجه. But if I were to translate it using paraphrasing, I would translate it to, I guess paraphrasing بكار بينم ده كواز في جملة ترجمة كم. Mind your language. عشان بيجم أزمان تبيسه. تمامه. نفسي معناه تيتن.
تقريبا معناه هندي تكو برامانا هندي تكو مع أزماني وكاسي يه pizza. Okay, let's go to another some other examples. The reason why I'm giving English sentences here because they're easier for the students to follow as you explain the topic of paraphrasing. Bu çiğ paraphrasing gibi bejim çünkü sonraydır bu talabe deyip geydim paraphrasing çalıştı o kam cümle tercüme edeyim. Takım second of one. Yes, at least he has a good heart. Vakit bejim if I translate this sentence راسته هر چه بیتن دلیویه حقشه اگه از ترجمه کنم بس اگه تو سکه پارافریزینگه مرمایجی چه داشته مقصده یعنی چه بیتن شکلیوی آن ویرده بحثی شکلیوی نه جوانه باشه جبرهن بیشتن yes at least he has a good heart يعني في حالة دم حالة كتشت كدن أفنا كبيجيتن بغير مباشر paraphrasing دي أفنا مباشر بيجيتها وكي مجردي قلتها قلتنا معناه شرط معناه يا جرينجا yes at least he has a good heart I guess if I translate this word for word I guess ترجمة حرفي في الجملة كم ده بيجم هر شابي دليبية باقشة مقصده ميجي چيه the paraphrasing of this sentence target source language sentence is he is not good looking هيك الترجمة كي paraphrasing دي تبيجي بدرستهي معناه چه دشته كو نيه كشخه no girl skips him ماشا no girl skips him chick شويناچ this is word for word translation و ترجمة حرفية اگه كمان paraphrasing ده چه بيجي او کسی که بگورن بو وقت بس با ترجمه لازم تشي قصبين يقولن no girl skips him اگه ترجمه paraphrasing ده چه يعني او کسی که حيزه ماشا إذا في حالة ده أنجي بيجي شاف حلية كذا كي حيزة شاف حلية يعني you can see the target language translation using paraphrasing is capturing the real meaning وكي تدبيني شينا استرجمه كما حرفي تشيك شوي نابورن هكذا كما paraphrasing ده بيجم أو كذا كي حيزة بيني من أصل جملة أصل paraphrasing أصل عفوا sentence من بو اینا داریم معنا سرکی اصلا چما معنا حرفی چما معنا سرکی یاش بجوه sorry for bending your ears هكذا في ترجمة كي sorry for bending your ears ولا modulation إذا تذكرين although this is used mostly translated by means of modulation but you can still translate using paraphrasing ولا modulation تنبكرين يعني بس ببرم كم جهة هوا خار كرن معناته this is word for word translation of الترجمة حرفية بليتو شيء بيجي تشتكي دي هر نفسي يعني في جملة كي ترجمتي شيء بيجي از كسا جالكي paraphrasing از كسا كي زور paraphrasing okay so you can see I'm using paraphrasing to capture the real meaning of the sentences in the source language so when I translate these sentences to target language I try my best that the meaning, the original meaning behind, or the real meaning behind a statement is captured and then translated to the target language, but keeping, as I said, the meaning intact. The meaning isn't the important part, not really the statement itself. لكم قلتي أساس شدش معناه درستش بجوه نه كلمات. معناه درست شويش فيها جرينجة ونا كلمات. This is paraphrasing. I will send you some sentences today so that you practice how paraphrasing is used by translators and in the hope of you learning and getting yourselves acquainted with using paraphrasing as a method of translating sentences. As ever كبا فريقا عندك جملة عندك رسطة دوكو وكو مترجم هم بشين بزان كاتشا paraphrasing تيتا كار إناني چونكي رايكا كازوريو گرنگا خصانا كوتو تشتا ترجمت كي. With that being said, have a very lovely day and take care.